Commander? What's your opinion on the last mission? Gotta admire those colonials. That's about the worst place for a colony I've ever seen. Given the option, I'd get the hell out of Dodge. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm off duty until tomorrow. I was gonna have a small drink, bit of a celebration, if you're interested. What's the occasion? It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. You can't think I'm the most patriotic person on the ship. Nah, you just happened by at the right time. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? Are you playing games with me? I don't always play games, sir. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. You're blacklisted because of your grandfather's cowardice. Cowardice. That's what the Terra Firma Party calls it. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of him. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Is this why you're always going on about the Council? If everyone else can look at Shanxi and say, this is why humanity needs to be stronger, then so can I. I'm entitled. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're tough and decisive. I value those qualities. Just consider me a fire and forget missile. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. Dismissed, Chief. Sir. Космические сражения, атаки планет. Атаки планет представляют сложность в случае, если целью является обитаемая планета. Нападающие не могут приблизиться непосредственно к планете. Конвенции Цитадели запрещают использование оружия, способного нанести большой кинетический урон на обитаемых планетах. При атаках лоб в лоб снаряды, прошедшие мимо обороняющего планету флота, попадают на саму планету. Если обороняющийся располагается между атакующим и планетой, он может вести свободный огонь. Атакующий в этой ситуации рискует попасть по планете. Удачные атаки обитаемых планет зависят от достоверности разведданных. Атакующему нужно знать расположение оборонительных сил противника и приблизиться к планете под таким углом, чтобы можно было вести огонь, не опасаясь нанести сопутствующий урон. Это не касается планет с враждебной окружающей средой. Перестав контролировать орбиту, оборонительные силы рассредоточиваются по планете. Противник, контролирующий орбиту, может безнаказанно бомбить наземные силы. Оборонительным силам в этой ситуации лучше всего скрыться и заняться сбором разведданных в ожидании подкрепления.
Учитывая размеры планет, размещение войск на всей ее территории считается нецелесообразным. К счастью, колонизация чаще всего заключается в освоении десятка или менее регионов. Наземные силы занимают космопорты, промышленные комплексы и основные центры сосредоточения населения. Незаселенные регионы контролируются непилотируемыми летательными аппаратами и разведывательными спутниками. В случае обнаружения оборонительных подразделений для их уничтожения используются аэромобильные силы быстрого развертывания и спутниковая артиллерия. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we'll find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, sir. I'll be ready. Can I ask you something, Commander? What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. It'll depend on the situation. I'm not committing to anything until I've got him in my sights. Fair enough. Either way, I'm right behind you, Commander. Турианцы – государственный строй. Государственным строем турианцев является и иерархическая меритократия. Широкие возможности злоупотребления уравновешиваются чувством гражданского долга и личной ответственности, которая прививается турианцам с детства. У турианцев 27 степеней гражданства. Начальной является гражданин, дружественные расы и дети. Следующую степень получают во время службы в армии. Фактически само гражданство присваивается при получении третьей степени. Это происходит в учебке. Граждане, имеющие высокие степени, должны руководить теми, кто имеет более низкую степень, и защищать их. Граждане, имеющие низкую степень, обязаны подчиняться и поддерживать тех, кто имеет более высокую степень. Получение следующей степени зависит от оценки личных достижений теми, кто имеет такую же или более высокую степень. В течение своей жизни турианцы получают повышение, снижение степени случаются крайне редко. В этом случае пятно позора ложится не на того, кого понижают, а на того, кто посодействовал повышению индивидуума, который оказался не готов взять на себя дополнительную ответственность. Это сдерживает незаслуженные повышения. Выбор постоянной профессии и оседлый образ жизни не считается застоем. Турианцы высоко ценят умение оценивать свои способности гораздо выше, чем личные амбиции.
Высшую ступень занимают примархи, каждый из которых управляет группой колоний. На основании голосования примархов принимается перечень ввозимых товаров. В остальных вопросах они придерживаются политики невмешательства, позволяя гражданам самим выполнять свою работу должным образом. Турианцы не знакомы с ограничениями. Разрешено все, что не мешает выполнять свою работу и не препятствует выполнению другими их обязанностей. К примеру, закона, запрещающего развлекательные наркотики, нет, но если кто-то перестает выполнять свои обязанности по причине злоупотребления наркотиками, начальство принимает участие в жизни этого индивидуума. Судопроизводство представляет собой вмешательство. Граждане, имеющие такую же степень, пытаются убедить правонарушителя измениться. Если процесс реабилитации ни к чему не приводит, турианцы без колебаний приговаривают опасных личностей к пожизненному труду на государство. Commander, good to see you. Shepard. So, you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you decided to go your own way? I decided killing for credits was better than killing for a lost cause. I'm no hero, Shepard. Bottom line, killing for credits simplifies things. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. How long have you been a merc? Long enough. I took my first contract right after I left my home system. It's good work if it doesn't kill you. I get the feeling you enjoy your work. Sure. You get to see the galaxy on someone else's credits, and most days end with a good fight. I've tried more organized fighting, private armies and such, but it gets too messy. I fight best on my own, or in very small groups. I don't like people relying on me, and I bloody well don't like relying on them. So long, Rex. Shepard. Кроганы. Военная доктрина. Традиционная тактика кроганов была построена на ведении изнуряющей войны за счет численного преимущества. Бойцы были экипированы дешевым, но надежным снаряжением. Войсковые формирования имели мощную и гибкую структуру. Командование войсками осуществлялось централизованно. Бойцы на передовой, увидев цель, могли связаться с командиром и запросить огневую поддержку оборонительной полосы. После применения генофага кроганы больше не могут позволить себе былое количество потерь. Мастера боя стоят 10 воинов любой другой расы. Для них убийство является наукой. Они концентрируются на чистой экономии сил, сводя движение к минимуму и подавляя свою грубую энергию, чтобы затем одним ударом невероятной силы обездвижить противника.
Смена приоритетов с численного преимущества на максимальную эффективность увеличила спрос на кроганов в качестве охраны и наемных громил. Учитывая их сомнительную репутацию, большинство этих предложений касается незаконной работы. Мастера боя не занимаются показной демонстрацией силы, но считают, что воин должен быть хорошо экипирован и вооружен. Желательно, чтобы в каждой руке было по оружию. Им свойственна грубость и жестокость, но помимо этого их отличают методичность и дисциплинированность. Они используют любые возможности для достижения своей цели, не задумываясь о морали. Захват заложников и геноцид являются допустимыми средствами выполнения задания, во время исполнения которого они могут понести небольшие потери. Кроганы, находящиеся на службе у Сарена, вновь пытаются применять свою старую тактику изнуряющей войны. Они исполняют свои обязанности в тесном взаимодействии с гетами, которые осуществляют огневую поддержку. В других армиях этим обычно занимаются боевые дроны. Биотики редко встречаются среди кроганов. На тех из них, кто обладает такими способностями, обычно смотрят с подозрением и страхом. Кроганы считают эту ауру страха полезным качеством для офицера, поэтому биотики часто получают повышение по службе. Боевые дроны и прочее высокотехнологичное снаряжение встречается в небольших количествах. Feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. If we don't stop him soon, it'll be too late. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Saren's still got a couple more surprises waiting for us. Yeah, I get that feeling too. But I know you can handle whatever he throws at us. And I'll be right here if you need my help. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. I want to talk about something else. Like what? I should go. See you later. Anything you need, Commander?
What's your opinion on the last mission? I'm glad there aren't many aliens like the Thorian. I don't think my stomach could take it. Hell of a deal you worked out with John, though. If I ever get a speeding ticket, I want you to be my advocate. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I didn't figure you'd have time to talk with all that's going on. There's gotta be some xenobiologists who want to read about the Thorian. All in triplicate, I'm sure. Did you want to see me? I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Seems like every other race in the galaxy is wrapped up in their own problems. They don't want to see what's coming. It's up to the Alliance to take its proper place. Even if we have to kick its ass to convince it to kick theirs. We're out here trying to save everyone. We can worry about who's king after the dust settles. I don't know about that. Remember Vernus? There are a lot like him. Yeah, there are. But there are a lot who aren't like you. It was Vernus who made me see how human aliens are. They're not different or special. They're jerks and saints, just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. I'm glad to hear the bastard got what he deserved. He didn't deserve... He hurt Rana. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed, you know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something. And Vernus lost it. Beat the crap out of me. Kept shouting how they should have bombed us back to the Stone Age. And that's when the knife came up. A military-issue talon, right in my face. I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. At 17, that's something. You wanted to help a girl you cared for. That's a noble thing. Maybe my intentions were noble, but I lost control. I killed him, Shepard. Snapped his neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough. But they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. So, yeah, maybe I hated that Turian. I mean, if one ass was enough to judge a whole race, I'd hate humans too. A reasonable stance. Keep that level head and we'll do fine. Staying reasonable is about all we've got left. Everyone else in this galaxy seems to have gone out of their minds. Present company accepted, of course. Соларианцы. Биология. Соларианцы известны высокой скоростью обмена веществ, которая позволяет им спать всего 1 час в сутки. Их умственные и физические процессы протекают гораздо быстрее, чем у представителей других рас. Поэтому соларианцы кажутся неугомонными и гиперактивными. К сожалению, скорость обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни, которая редко превышает 40 лет. Соларианцы – гаплодиплоидные амфибии, размножающиеся путем откладывания яиц. Из неоплодотворенных яиц выводятся мужские особи, из оплодотворенных – женские. 1 раз в год соларианка откладывает несколько десятков яиц. Традиции разрешают оплодотворять лишь небольшую часть из них. В результате 90% соларианского населения – мужчины.
Соларианцы обладают фотографической памятью и почти никогда ничего не забывают. Кроме того, у них существует феномен своеобразного психологического отпечатка, в результате которого они подчиняются тому, кого знали в юном возрасте. Выведение яиц является для соларианцев священным ритуалом, во время которого Далатресса, матриарх, уединяется с яйцами. Юные соларианцы получают ее психологический отпечаток и впоследствии подчиняются ее волеизъявлениям. При выведении дочерей присутствуют Далатрессы обоих кланов, матери и отца. Они обе оставляют отпечаток, в результате чего обеспечивается подчинение им обеим и достигается желаемое объединение династий и политическое единство. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? We're all in for the duration. You can count on everyone to do their duty. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I like talking with you, Liara, no matter what the subject. You have been very understanding with me, Shepard. Very patient. I appreciate that. I know there are some strange beliefs about my people. I am familiar with the legend of Asari promiscuity, but those rumors have little basis in fact. When one of my people joins with an individual from another species, it is a very deep and spiritual exchange. We do not enter lightly into a union. You make it sound almost mystical. A true union goes far beyond an ordinary melding. It is a connection that transcends the physical universe. Two become one. Thoughts and senses merge, identities intertwine. Memories and emotions weave themselves together, becoming entangled in a single, rapturous whole. It is unlike any other experience. In some cases, it can be a truly life-changing event. It sounds amazing. Are you saying... No! Oh no! I am not very good at this, am I? I'm sorry, Shepard. I am trying to explain why I have been so... reserved. The Union is more than just sex. It is the lifeblood of my species, the way we Asari evolve and grow as a society. That is why I have never... that is why we must choose our partners with great care. Wait, are you saying this is your first time? I am only 106, barely an adult by Asari standards, and I spend most of my time absorbed in my research. I never really thought about it. Not until I met you. You are very special to me, Shepard. But with all that's happened, Saren, the Geth, the Reapers, I do not know if we are ready for this. These are dark times, Liara. Maybe once all this is over. I'm glad you understand, Shepard. There is too much at stake. We need to put aside our personal feelings and focus on stopping Saren.
I wish it did not have to be that way. But we all have to make sacrifices. Let's talk about something else. I should go. Goodbye, Shepard. Азари. Биология. Азари обладают сильной регенеративной способностью на клеточном уровне. Несмотря на то, что лечение Азари происходит не быстрее, чем у представителей других рас, они способны достигать возраста 1000 лет и больше. Несмотря на то, что Азари являются однополыми существами, они не асексуальны. Азари передают потомству 2 набора генов. Второй набор видоизменяется во время процесса, называемого слиянием. В процессе слияния Азари сознательно подстраивают свою нервную систему под нервную систему партнера, что позволяет ей получать и отправлять электрические импульсы непосредственно через кожу. Партнером может быть Азари, либо представитель другой расы любого пола. В результате нервные системы Азари и ее партнера на короткое время становятся одним целым. Этот уникальный репродуктивный метод стал причиной развития биотических способностей. Развитое умение контролировать нервные импульсы аналогично биотической подготовке. Азари считают, что благодаря слиянию их потомство получает лучшие качества от ассимилированных генов отца, но научно обоснованных доказательств этого нет. За свою жизнь Азари проходит 3 стадии развития, во время которых в организме происходят как биохимические, так и психологические изменения. После рождения Азари вступает в стадию девы, для которой характерна жажда познаний. Большинство юных Азари характеризуют неугомонность и любопытство. Стадия дамы начинается в возрасте около 350 лет, но может начаться раньше в случае частых слияний. Для этого периода характерно желание вести оседлый образ жизни и растить детей. Стадия матриарха начинается в возрасте около 700 лет, но может начаться раньше в случае редких слияний. Матриархи проявляют общественную активность и становятся учеными и советниками, чтобы делиться опытом, накопленным в течение веков. Несмотря на то, что вступление в каждую жизненную стадию сопровождается бурными биологическими процессами, Азари иногда делают неожиданный выбор. Например, некоторые девы предпочитают находиться ближе к дому, вместо того, чтобы путешествовать. Дамы иногда предпочитают работать, а не строить семью, а матриархи порой не испытывают интереса к общественной деятельности. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? I should go. Goodbye, Shepard. Hey, Commander, next time we touch down, let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. I have to go. All right, see you.